Good afternoon, children. Today let us learn about negative numbers. Numbers can be positive or negative. Positive numbers are greater than 0 and negative numbers are less than 0. Negative numbers have a minus sign in front of them, while positive numbers have no sign. സീറോയിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. പോസിറ്റീവ്. എക്സാമ്പിൾ 3 is a positive number which is greater than 0. Okay. And negative numbers are numbers which are less than 0. Negative numbers are less than 0. Negative numbers have a minus sign in front of them. ആ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതണം. വൈൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് നോ സൈൻ. പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സൈൻ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് 3, നമ്മൾ 3 എന്ന് എഴുതാം. ഓർ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് 3 എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് 3. While we are writing a negative number, negative minus sign ഇട്ടിട്ട് 3 എഴുതണം. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ സൈൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതില്ല. ഓക്കെ, എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് എ സൈൻ. 3 എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഓർ പോസിറ്റീവ് 3 എന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ആ നമ്പർ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. When we are representing a positive numbers and negative numbers on a number line, positive numbers are on right side of 0. 0ൻ്റെ right side ആയിരിക്കും. And negative numbers are on the left side of 0. Left side. 0ൻ്റെ പൊസിഷൻ മിഡിലായിരിക്കും. Okay, so this is positive 1, positive 2, positive 3, and this is negative 1, negative 2 and negative 3. So positive numbers are greater than 0 and positive numbers can be written with or without a plus sign. Okay, negative numbers are less than 0. Negative numbers must always be written with a negative sign. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടണം. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഈസ് എനി നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 0. ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്: -7, -0.5, -0.09, -10, -2, -8. ദീസ് ആർ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 7, 0.5, 0.09, 10. These are examples for positive numbers. Okay. പോസിറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് സൈനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. When we represent positive and negative numbers, we can represent like this. The positive and negative numbers on a number line. This is the position of 0 in the middle. All positive numbers are on the right side of 0 and all negative numbers are on the left side of 0. Okay. 0 is neither positive nor negative. 0 ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും വരില്ല. 0 neither positive nor negative. 0 പോസിറ്റീവ് അല്ല, നെഗറ്റീവും അല്ല. Children, when we move to the right side of 0, the values will increase. 0ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. When we move to the left side, the values will decrease. Decrease means values less out. Okay, let me explain this. Here in this number line,
1 is on the right side of 0. That means 1 is greater than 0. Okay. But the position of negative 1 is on the left side of 0. That means negative 1 is less than 0. Similarly, we can say that negative 2 is less than 0. Negative 3 is less than 0. Okay. So, all negative numbers are less than 0. When we move to the left side of 0, the value will become less. Values decrease. When we move to the right side of 0, the values will increase. Values more out. Okay. Ordering negative numbers. When we order negative numbers, the larger the number after the negative sign, the smaller the number actually is. That is, when we are comparing two numbers, negative 7, negative 5. Comparing these two numbers means we are finding which is smaller and which is greater. Okay. So, നമ്മൾ 7ഉം 5ഉം നോക്കാം. Which is on the left side? Left side like പോകുന്തോറും values decrease ആവും. Okay. So, negative 7 is on the left side of negative 5. അല്ലേ? Negative 5ൻ്റെ left side വരുന്നത് ഏതാ? Negative 7. So, we can say that negative 7 is less than negative 5. Similarly, we can say negative 20 is less than negative 9. So, all numbers are less than 0. Okay, all negative numbers are less than 0. So, we can say that negative 6 is less than 0, negative 8 is less than 0. So, the greatest negative number is greatest negative number. Negative number is negative 1. Greatest negative number is negative 1. Okay. So, when we move to the right side, the values will increase. When we move to the left side, the values will decrease. Okay. 0ൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്പേഴ്സ് ലാർജർ ആയിക്കൊണ്ട് വരും. 0ൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് സ്മോളർ ആവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. This is the position of 0. Children, when we order negative numbers, the more the negative the number is, the smaller it is. That is, negative 7 is less than negative 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സ്മോളർ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ ഏതാന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഇല്ലാതെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. സൈൻ ഇല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 7 and 5. So, the more negative the number is, the smaller it is. So, 7 is larger than 5. But negative 7, negative ചേരുമ്പോൾ negative 7 is less than negative 5. Okay. Check negative 6 and negative 4. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരിക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. negative 6 is on the left side of negative 4. So, we can say that negative 6 is less than negative 4 or negative 4 is more than negative 6. Both are correct.
Okay. Now let us do few examples, children. Here in this question, put these list of numbers in order from smallest to largest. Okay. From smallest to largest. Numbers given are -6, -3, 0, -5. So 0 is greater than all negative numbers. So let us check the negative numbers first. -6, -3, -5. Sign illade noku 6, 3, 5. Which is the larger number? 6. Largest 6. So -6 is the smallest one. -6. Now compare the other two numbers, -3 and -5. Sign illade noka 3 and 5. 5 is the larger one, isn't it? So -5 is the smaller one. Then -3, 0. Okay. So here we can write the smallest is -6, -6. Then the next -5, -3, and the largest is 0. Okay. Now next numbers are -3, -7, -4, -2. Find the smallest first. Here check the numbers without sign. Sign illada numbers noku. 7, 4, 2, 3. Which is the largest? 7. So -7 is the smallest. -7. And check other numbers, -3, -4, -2. അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ -3, -4, -2. Which is the larger number without sign. Sign ഇല്ലാതെയാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. 4 is a larger number. So -4 is the smallest one. -4. Then -3, -2. So which is the smallest one? -7. Then -4, -3, -2. Okay. Then next numbers are 0, 0, -9, -3, -5. Among these numbers, 0 is the largest one. Now check the other three numbers, -9, -3, -5. Sign illada numbers noku. 9, 3, 5. Which is the largest one? 9. Sign illade teacher parayana. Adyam sign illade noka. 9, 3, 5. 9 is the largest one. So we can say that -9 is the smallest one. Okay. Now check the other two numbers, -3, -5. 5 is larger than 3. So -5 is smaller than -3. Understood? -5, -3. Then the largest is 0. So we can arrange this in ascending order. -9 is the smallest one. -5, -3, 0. Okay. So children, all negative numbers are less than 0. Negative numbers have a minus sign in front of them. All positive numbers are greater than 0. Positive numbers have no sign. We can write a positive number with or without a sign.
Okay, hope this topic is clear for you. Thank you, children. Take care.